నమస్తే అండి. TSPSC Group 1 Mains Answer Writing Series Day 17 Orientation. Examine the factors that contributed to British dominance over Indian rulers. రైట్, మనకి వెరీ సింపుల్ బట్ యూ కెన్ ఈజీలీ ఫ్రేమ్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, చాలా సింపుల్గా మనకు రాయొచ్చు. ఇఫ్ యూ మనకి ఈ పుస్తకాలు ఏ పుస్తకాలు ఇది దొరకదు, బట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద టోటల్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్. రైట్, ఫస్ట్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ పవర్స్ ఒక సెరడింగ్ ఉండాలి. రైట్, మనకి ఔరంగజేబ్ died in 1707. After his death, India started disintegrated into around 1,000 kingdoms, small dynasties, estates, kingdoms. Okay, there is no unity among the Indian rulers. For the sake of their benefits, they try to declare independence. Bengal, Hyderabad, Mysore, like that, they got independence. సో దానివల్ల వాళ్ళు తణుకు చావడం వల్ల ఈజీగా బ్రిటిష్ వాళ్ళకి అవకాశం ఏర్పడింది. అండ్ సెకండ్ సైడింగ్ వచ్చేసి మిలిటరీ సుపీరియారిటీ. ఓకే, బ్రిటిషర్స్ యూజ్డ్ modern weapons and a naval force, but Indians still used swords, knives, bows, arrows, and only few people having guns, weapons, modern weapons like Marathas, like Mysore, but they're not experts. Okay, still, okay, when British capture India, majority Indians rulers depend on swords, depend on bows, arrows, and there is no idea about guns, there is no idea about cannons. Okay, Britishers having fine quality and more advanced weapons, guns and cannons. Even they use naval force. Indians not aware of naval, and they neglected naval base, so easily British dominated. And feudal structures, మరి ఒక సైడ్ హెడ్డింగ్ feudal structures and betrayals. Okay, in Indian army, king control the army, and he will appoint subordinates. For example, during Delhi Sultanate, we have Ikta system, right? Here in modern period also same structures continued. Okay, king appointed a official. This official maintain army. Whenever king became weak, this official may declare independence. Okay, he will not show loyalty towards the king. Okay, if official supported the king also, sometimes army may not loyal. Okay, official loyal to the king, but his army should not loyal to king. This army only loyal to official. మనకి ఈ అధికారులు తిరుగుబాటు చేసినప్పుడు ఈ సైన్యం పైన రాజుకి ఎటువంటి ఆధిపత్యం ఉండదు, ఎందుకంటే ఇతని ద్వారా జీతాలు వస్తున్నాయి. రాజు డైరెక్ట్ నియంత్రణ చేయలేడు. రాజు అఫీషియల్స్ మెయింటైన్ చేస్తాడు, అఫీషియల్స్ ఆర్మీని మెయింటైన్ చేస్తాడు. దానివల్ల ఏమైందంటే ఇది ఒక ఫ్యూడల్ స్ట్రక్చర్ లాగా, భూస్వామ్య వ్యవస్థ లాగా అయిపోయింది. దీనివల్ల భారతీయులు నష్టపోయారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాసీలోను, అలాగే ఆంగ్లో సిక్ వార్స్లోను ఇలా నష్టపోవడం జరిగింది. ఇలా నష్టపోయారనమాట. ఇండియన్ కింగ్స్ హ్యావింగ్ సో మెనీ సబార్డినేట్స్, జమీందార్స్, జాగీర్దార్స్, దే మెయింటైన్ దేర్ ఓన్ ఆర్మీ. అఫీషియల్స్ లాయల్ టు కింగ్. కొన్ని సందర్భాల్లో అఫీషియల్స్కి రాజులకు గొడవ వచ్చినప్పుడు దే విల్ నాట్ సపోర్ట్, సో ఆర్మీ సపోర్ట్ ఆగిపోతుంది. ప్లాసీలో ఇలాగే జరిగింది, బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ ఇలాగే జరిగింది, ఆంగ్లో సిక్ వారాల్లో ఇది కూడా జరిగిందనమాట. అండ్ లీడర్షిప్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ లేదు, లీడర్షిప్ సరిగా లేదు. ఓకే, మనకి హైదరాబాద్ ఉంది నిజాం,
అలాగే మరాఠులు ఉన్నారు, మైసూర్ ఉన్నాడు. వీళ్ళు తనకు సరిపోవడానికి సరిపోయింది. దెర్ ఈజ్ నో స్ట్రాంగ్ లీడర్స్. ఓకే, బట్ బ్రిటిషర్స్ హ్యాడ్ స్ట్రాంగ్ సపోర్టర్స్. రాబర్ట్ క్లైవ్, వారన్ హేస్టింగ్స్, వెల్లెస్లీ, and we have లార్డ్ హేస్టింగ్స్. వీళ్ళంతా కూడా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేశారు. వాళ్ళకి సపోర్టుగా సెకండ్ లీడర్షిప్ లైక్ ఆథర్ వెల్లెస్లీ, అలాగే సర్ ఐర్క్యూట్, వీళ్ళంతా కూడా సపోర్ట్ చేయడం వల్ల స్ట్రాంగ్ కింగ్డమ్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి కారణమైంది. ఇండియన్స్ హ్యావింగ్ no proper leadership. For example, we have Hyder Ali, we have Nizam Ali Khan. They were the first class or first grade officials, but there is no second grade officials. ఓకే, వాళ్ళు ఒక్కలే యుద్ధం నడిపలేరు కదా, వాళ్ళ కింది వాళ్ళ సపోర్ట్ తోటి యుద్ధం నడిపిస్తారు. హైదర్ అలీ అంత గొప్ప వీరుడు హైదర్ అలీకి దొరకలేదు. కింద సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు కూడా కావాలి. అలా దొరక్కపోవడం వల్ల ఇండియన్స్ ఓడిపోయారు. రాబర్ట్ క్లైవ్, వారన్ హేస్టింగ్స్, వెల్లెస్లీ వీళ్ళందరికీ సపోర్టుగా సెకండ్ గ్రేడ్ నాయకులు దొరికారు, కింది అధికారులు దొరికారు. అందుకే బ్రిటిష్ వాళ్ళు గొప్ప రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేయగలిగారు. అండ్ ఎకనామిక్ పవర్. ఓకే, ఇన్ ఇండియా డ్యూరింగ్ బ్రిటిష్ పీరియడ్ ఇండియా ఫేస్డ్ అగ్రికల్చర్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇండస్ట్రియల్ ప్రాబ్లమ్స్. British destroyed traditional industries, so there is no proper income. Agriculture also collapsed. But in Europe, England got industrialization, so he got so much of the money. Agriculture also got a great development, so they are having so much of the money. With the help of economic resources, they can easily control the kingdom. And recruitments. Britishers maintained a strong army. Okay, monthly they paid monthly salary paid to soldiers. Every month they will pay salaries to soldiers. But if you observe Indians, for 6 months or 1 year, Indian ruler pay the salary. Okay, there is a disciplines. Okay, monthly payments given by Britishers. మనకి king collected tax for every 6 months after harvest. పంటలు పండిన తర్వాత వసూలు చేస్తారు. అయితే అక్కడ డబ్బులు సరిపోయేవి కావు, సైనికులకు ఇవ్వేది. సమ్టైమ్స్ సోల్జర్స్ మే రివోల్టెడ్, దానివల్ల నష్టం వచ్చేది. ఓకే, ఇంకొకటి నేషనలిజం అండ్ క్యాస్టిజం. దెర్ ఈజ్ నో ఐడియా ఆఫ్ నేషనలిజం. అండ్ ఇన్ ఆర్మీ క్యాస్టిజం ప్లేస్డ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. సేమ్ క్యాస్ట్ పీపుల్ గాట్ సోల్జర్ జాబ్స్, సేమ్ క్యాస్ట్ పీపుల్ అపాయింటెడ్ ఇన్ ఆర్మీ. ఇవన్నీ మనము మేజర్గా రాస్తే మనకు మంచి మార్కులు వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ.